In this video, ituturo ko sa iyo ang konsepto ng limits sa pinakasimpleng paraan at matututunan mo rin ang pagkuha ng limits gamit ang table of values. Hello, what's up mga suki? Welcome back sa channel ko at sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala, ako nga pala si Sirpen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor at isa ring tech enthusiast. At ngayon, matututunan mo ang konsepto ng limits sa pinakasimpleng paraan at matututunan mo rin kung paano kumuha ng limits gamit ang table of values. Huwag na natin patagalin to. Let's go! Ang konsepto ng limits ay mahalaga sa pag-aaral ng calculus dahil malaki ang kaugnayan nito sa pagdevelop ng konsepto ng derivatives. Upang madali natin itong maunawaan, maaari nating maihalin tulad ang konsepto ng limits dito. Na-experience mo na ba na manood ng live basketball game? Saan mo gustong nauupo? Ewan ko sa inyo ha, basta gusto ko dun ako sa pinakamalapit sa court para kitang-kita ko yung laban. Okay lang di naman maupo dun sa medyo malayo, di ba kasi mas mura yung ticket kapag nasa malayo, pero at least live pa rin naman yung napapanood mo, di ba? Okay lang din naman sa may bandang gitna. Mas maganda yung view na makikita mo. As we get closer and closer to the court, mas paganda ng paganda ang view na makikita natin. Tama ba? The idea is that we want to sit as close as possible to the basketball court so that mas maganda yung view na nakikita natin. Even yung mga facial expressions ng mga basketball players, mas nakikita natin at mas nanggigigil tayo dun sa game. As we approach the basketball court, the view gets better, kaya lang mas mahal na yung ticket kapag mas malapit. Ang tanong! Pwede ba tayong maupo sa gitna ng basketball court para mas makita natin ng mas malapit yung game? Siyempre, hindi! Kapag naupo ka sa gitna ng basketball court, sigurado ipapatigil ng referee yung laro kasi bawal maupo doon. Imagine na sa gitna ka ng basketball court tapos may mga higanteng nagtatakbuhan at nag-aagawan ng bola. Delikado yung buhay natin sa loob ng court, di ba? Kaya nga napatigil yung isang laro nung may isang Spider-Man na pumasok sa loob ng basketball court habang naglalaro sila eh. Naalala niyo to? Anyway, i-relate na lang natin ang sitwasyon na to sa konsepto ng limits. As we approach the basketball court, we get a better view of what's happening inside the court. We are not interested in sitting at the middle of the basketball court, pero kung mas malapit tayo dun sa basketball court, mas maganda yung view na nakikita natin at nakikita talaga natin kung ano yung nangyayari sa gitna, sa loob ng laro. Similar to finding the limit of a function. We are not interested on what's happening on a particular point on the graph of a function, pero interesado tayo kung ano yung value na ina-approach ng function habang papalapit siya ng papalapit to a particular value of x. Ano daw? Ano pinagsasabi ko? Example na lang tayo. Okay, so first, we consider this function f of x equals x squared minus 1 over x minus 1. And let us evaluate this function and find f of 1. When we are evaluating a function, isa-substitute lang natin yung ating value of x to all the x's in the function. So in this case, our x is equal to 1. And we are going to find f of 1. So that will be x squared minus 1 over x minus 1. So lahat ng x, papalitan lang natin yan ng 1. So this will become 1 squared minus 1 over 1 minus 1. Yung numerator natin na 1 squared is equal to 1 lang yan. Minus 1 is equal to 0. And then 1 minus 1 is equal to 0. And then 0 over 0 is undefined. And if we will try to look at its graph, ano kaya yung itsura ng graph kapag ang isang function ay undefined in a particular point? So this will be the graph of this function, and when x is equal to 1, the function has a hole at this part. Ibig sabihin, putol yung function. In calculus, we call it discontinuity. Remember that in evaluating a function, we are getting the value of the function in a particular value of x. Well, in this case, the function is undefined at x equals 1. At makikita natin sa graph that the function has a hole
at x equals 1. Ibang usapan sa limit of a function. Wala tayong pakialam sa value of the function at x equals 1. What we care about is what the function is approaching as it gets closer and closer to 1. Gumamit tayo ng table of values para mas madali ninyong maunawaan yung sinasabi ko. Okay? Okay, so let us use the same example f of x and let us try to find the limit of the function as x approaches 1. Now, instead of finding the value of the function when x equals 1, we will set values of x that are close to 1. How are we going to do that? So first, i-visualize lang natin kung paano natin pipiliin yung mga values of x natin. So ito yung number line, ito yung 1. Ayan, so in this case, we are going to use this notation. So this means that it is left of 1. Yung 1 na may negative sa taas, ibig sabihin kaliwa ng 1. And then the other one is the right of 1. Yung 1 na merong positive sa taas. So ano ba yung nasa kaliwa ng 1? So that's 0. At pipili tayo ng mga values of x na papalapit ng papalapit kay 1. So we will not choose 1, pero pipili tayo ng mga numbers or ng mga values of x na nasa kaliwa ng 1 na papalapit ng papalapit sa kanya. And then, same thing will be done. Ano ba yung nasa kanan ng 1? So, mula dito, pipili tayo ng mga values na papalapit ng papalapit kay 1 from the right side. So, how are we going to do that? First, gawa tayo ng table of values. Ano-ano yung mga values na pipiliin natin? So, let's say, from the left of 1, so we have 0.5, 0.9, 0.99. Ngayon, paano naman natin makukumpleto yung table? So, para makuha natin yung f of x, isa-substitute lang natin yung mga values of x natin. So, kukunin natin yung f of 0.5. So, that is 0.5 squared minus 1 over 0.5 minus 1. So, this will become 0.5 squared 0.5 minus 1 over 0.5 minus 1 is 0.5 0.5. And then, substitute natin 8. So, natin 0.25 minus 0.5 minus 1 is negative 0.75 over negative 0.5. Positive 1.5. And we will do the same thing para makuha natin ang mga values na to. Ito, so 1.5, 1.9, 1.99. Let us try to study the values. 1.5, naging 1.9, naging 1.99, naging 1.9999. Ano yung value na ina-approach kung itutuloy natin ito habang papalapit tayo ng papalapit kay 1? So, ang ina-approach natin dito is 2. Then, hindi sapat na kaliwa lamang nung function yung ating i-evaluate. Kailangan, i-evaluate din natin yung kanan ng function. Ano ba yung ina-approach na value ng function sa kanan naman? So, mag-set tayo ulit ng another table of values na mga values ng x na nasa kanan ng 1. So, these are the numbers. So, 1.5, 1.1, 1.01. So, these numbers are closer and closer to 1. And i-evaluate din natin ang function f of x when the value of x's are this. Okay? So, katulad nung ginawa natin kanina. So, if we will try to do that, makukuha natin mga values sa ito. So, from 1.5, ang f of x natin is 2.5. Then, followed by 2.1, 2.01, 2.001. Again, let us study the values. Ano yung value na ina-approach natin? Habang papalapit ng papalapit si x kay 1, ang ina-approach nating value ay 2. Nalaman na natin ano ba yung value na ina-approach habang yung x ay papalapit ng papalapit kay 1. So, ang ina-approach natin sa kaliwa ay 2. Sa kanan naman, ang ina-approach din ay 2. Kapag parehong value yung ina-approach natin from the left and from the right, then we can say that the limit of the function f of x as x approaches 1 is equal to 2. So, let us see its graph. As the value of x approaches 1, the value of the function approaches 2. From the right, ganun din, habang papalapit ng papalapit yung value kay 1, yung value ng x natin ay papalapit ng papalapit sa 2 rin. So, that means, the limit of the function as x approaches 1 is equal to 2. Sa limit, wala tayong pakialam kung ano yung value ng function when x equals 1. What we care about is the value of the function that is approaching when the value of x getting closer and closer to 1. Then in symbols, we can just, instead of writing this one, so kaming mga mathematician, ayaw natin ng mahabang sulatin. So in symbols, we just simply write the limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is equal to 2. This notation is read
as this one. Okay? Ang paggamit sa table of values sa pagkuha ng limit of a function ay isa lamang sa mga paraan upang makuha ang limit ng isang function. Meron din tayong limit theorems na pwede nating magamit para makuha yung limit of a function algebraically, at meron na akong video tungkol doon at ilalagay ko na lang yung link dyan sa taas at ilalagay ko rin yung link sa description dyan sa baba. But this is a basic method na kailangan nating matutunan in case man na makalimutan natin yung limit theorems or hindi tayo sigurado sa sagot natin, pwede tayong bumalik sa basic ng pagkuha ng limit of a function. Dito muna tayo sa basic kasi lamang ang master ang basic. For our second example, let us find the limit of 1 plus 3x as x approaches 2. So first thing that we need to do, we need to visualize ano ba yung nasa kaliwa ng 2 at nasa kanan ng 2. So nasa kaliwa ng 2, nandito yung 1, and then nasa kanan ng 2, ayun yung 3. And then step number 1, create the table of values. So magdodrawing tayo ng table of values sa kaliwa ng 2 at sa kanan ng 2. Next step, we need to set the values of x closer and closer to 2. So ano-ano ba yung mga values na yun? So gamit itong ating visualization ng 2, kung nasan man yung 2, magsaset tayo ng mga values na nasa kaliwa ng 2. At ano-ano yung mga yun? So we have 1, 1.4, 1.7, 1.9. Sir, ilang values ba ng x yung kailangan namin ilagay para makuha namin yung limit ng function? Actually, there's no rule naman dito, pero the more, the merrier, kasi mas makikita mo yung transformation ng values from a certain value as it gets closer and closer to 2. So, pero kung nagmamadali ka, siguro mga 3 to 5 values of x, ma-identify mo na kung ano yung limit ng function na yun. Pero mas marami, mas maganda. Okay? And then, nasa kanan naman ng 2, ito yung mga values natin. We have 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.03. Step number 3, solve the values of f of x for each value of x. So, katulad nung ginawa natin kanina, isosolve natin yung value. So, kung ito, isa-substitute lang natin. So, 1 plus 3 times 1, this is 3. This will become 4. Tama? Katulad nito, nakikita natin yung transformation ng number from 4, it turns 5.2, 6.1, 6.7, and so on. And then, we will do the same thing sa kanan naman ng 2. So, these are the values that we can obtain if we will evaluate the function using these values of x. Next, step number 4. Let us compare. Okay? So, ano ba yung ina-approach na value natin dito from the left of 2? So, we are approaching 7. Okay? And then, ano naman dito sa kanan naman ng 2? Ano yung ina-approach natin na value? 7.003. So, that is also 7. And then, we move to step number 5. We need to conclude. If the left and the right of f of x is equal, so therefore, the limit of 1 plus 3x is equal to 7. And, paano po kapag nagkaiba yung value? We will study that further. So those are the 5 simple steps of using the table of values in finding the limit of a function. Another example, ang tanong ay, paano kung hindi equal yung value ng function sa left at saka sa right? Ano yung gagawin natin? So, let us see this example. The limit of f of x as x approaches 4. We have here a piecewise function. It says that when x is less than 4, the function that we're gonna use is this one. And if x is greater than or equal to 4, we will use this. So, paano ba ina-evaluate itong ganitong klase ng function? Paano ba kinukuha yung limit? So, kailangan nating i-visualize yung 4. Ano ba yung nasa kaliwa ng 4? So, nasa kaliwa ng 4 ay 3. Nasa kanan naman ng 4 ay 5. And we will set the values of x. Ito yung mga values natin sa kaliwa ng 4. Ito naman yung nasa right of 4. From the left of 4, these are the values less than 4. So, ito yung function na gagamitin natin. At kapag ito yung function na ginamit natin, ito yung mga values na makukuha natin. And we can see that it's approaching 5. From the right of 4, so these are the values greater than or equal to 4. So if it is greater than 4, then ito yung value na gagamitin natin. And if we will substitute these values of x to this function, so ito yung mga values na makukuha natin. It is approaching 3. So ito na yung tanong natin kanina. What if magkaiba yung nakuha natin from the left and from the right of 4? So in this case, if it's not equal,
then the limit of f of x as x approaches 4 does not exist, or we simply write DNE. Okay? It means that the limit of f of x as x approaches 4 does not exist. We don't write equal, so mali yan. So hindi natin sinusulat yung equals DNE because DNE is not a value. Okay, so sum up tayo. To find the limit of a function using the table of values, we have 5 steps to follow. The first one is create the table of values. The second one is set the values of x closer and closer to, not to, but c, whatever that value is, kung ano man yung ina-approach na value natin. And then the third step is solve the values of f of x for each values of x. So by evaluating the function. And then number 4, we have to compare, and then we need to conclude. The limit exists when the limit from the left of the function and from the right of the function is equal. And otherwise, kung hindi sila equal, then the limit of the function does not exist. Okay, so thank you so much. So ito yung inyong sasagutan. So try to answer these exercises. Find the limit of these 4 functions using these 5 steps. Ayan, so sana natutunan ninyo dito sa video na to kung paano kumuha ng limit of a function gamit ang table of values. And if you have some questions and clarification, you may just leave a comment dyan sa baba and subukan nating sagutan yung mga tanong ninyo. Okay? And if you find this video helpful, please give me a thumbs up para may parating natin kay YouTube na maganda yung mga ginagawa natin dito at makabuluhan. At kung bago ka sa channel na to, please don't forget to subscribe my channel and i-click mo yung notification bell tapos piliin mo yung all para ma-notify ka every time na meron akong mga bagong upload na sigurado makakatulong sa'yo sa iyong pag-aaral. Lalong-lalo na kapag nag-upload ako every Mondays and Thursdays at 7 PM. So paano, hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat. Muli ako nga pala si Sirpen, ang inyong math teacher na lagi nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. And this is my way of making a difference. Bye-bye!